Jana Balava Girivara Hari Yasoda Nandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasora Nandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivara Hari Yasoda Nandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Braja Jana Rajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha, Madhava Radhe. Jayo Panchatattva, Jayo Panchatattva, Jayo Panchatattva, Jayo Panchatattva. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada.
ki jai, Panchatattva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudirayet Sri Chaitanya Manovistam Stapitayana Bhutale Svayan Rupa Kadamayam Dadatyeva Padamtikam Vandeham Sri Guru Syuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vichakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Taruvya Chakripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, The Glory of Devotional Service. We read today text 33. శ్రీమద్ భాగవతం తృతీయ స్కందము అధ్యాయము 25 శ్లోకము 33. We start by the word in Sanskrit. Jarayanti, జరయతి Ashu, Ya, Kosham, కోశం Nigirnam, నిగీర్ణం Anala, అనలో Yatha, యథా Jarayanti Ashuya Kosham, జరయత్యాశుయా కోశం Nigirnam Analo Yatha, నిగీర్ణమనలో యథా Jarayanti Ashuya Kosham, జరయత్యాశుయా కోశం Nigirnam Analo Yatha, నిగీర్ణమనలో యథా Jarayanti Ashuya Kosham, జరయత్యాశుయా కోశం Nigirnam Analo Yatha. నిగీర్ణమనలో యథా జరయత్యాశుయా కోశం జరయత్యాశుయా కోశం జరయత్యాశుయా కోశం జరయత్యాశుయా కోశం Jarayanti dissolve నశింపజేయును Ashu quickly శీఘ్రమే Ya which ఏదైతే Kosham the subtle body సూక్ష్మదేహము Nigirnam thing it భుజించిన Anala
fire. అగ్ని. Yatha asa. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Bhakti, devotional service, dissolves the subtle body of the living entity without separate effort. Just a fire in the stomach digests all that you eat. భుజించిన ఆహార పదార్థములను జఠరాగ్ని పచనము చేయునట్లుగా జీవుని సూక్ష్మ దేహమును భక్తి యోగము ఎటువంటి ప్రత్యేకముగు యత్నము లేకనే నశింపజేయగలదు. Bhakti is like fire. భక్తి అనున్నది అగ్ని లాంటిది. You put much wood and that consumes everything. ఎన్ని కర్రలు పెట్టినా కూడా అవి దహించి వేస్తుంది. So you come with one truck full of wood and you put in the fire and that also disappear. ఒక బండి నిండా కూడా కర్రలు తెచ్చి అగ్నిలో వేసినట్లయితే అవన్నీ దహించబడతాయి. And you can put more and more and more wood and the fire never will stop. ఇంకా ఇంకా కర్రలు వేసినా కూడా అప్పుడు అగ్ని అనేది ఇంకా ఆగదు. For that we say the Bhakti Yoga burn all the anarthas. అదే విధంగా భక్తి యోగము మన అనర్థాలన్నీ కూడా దహించి వేస్తాయి. Anartha nivritti is one level of faith. Level of faith. మన అనర్థ నివృత్తి అనేది ఒక నమ్మకంలో ఒక స్థాయి. In this level, all the anarthas disappear. మన యొక్క అనర్థాలన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి. Here we get another example. Bhakti devotional service dissolves the subtle body of the living entity. ఇక్కడ మనకి ఇంకొక ఉదాహరణ, భక్తి యోగము చేత మన యొక్క సూక్ష్మ దేహము నశింపబడుతుంది. By living entity, we must to understand soul, mind, and consciousness. జీవాత్మ అంటే మనస్సు, By living బుద్ధి, entity, చైతన్యము. by living entity, we must to understand జీవాత్మ అంటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి the Atma, the mind, and the consciousness. ఆత్మ, మన మనస్సు, ఇంకా మన చైతన్యము. So there is the Atma, but this is also the subtle element, the mind. మనస్సు కూడా ఒక సూక్ష్మమైన పదార్థము. And the mind carries the false ego. మనస్సు ఈ యొక్క అహంకారాన్ని కూడా తనతో పాటు ఉంచుకుంటుంది. And there is also intelligence. దానితో పాటు బుద్ధి కూడా ఉంటుంది. Intelligence is for this discernment. Discernment say in Sanskrit? Discernment? Discriminate. Discernment is also one word. I think it's synonym of discriminate. But I don't know in English. Okay, discriminate. బుద్ధిని ఇంకొక విధంగా విచక్షణ జ్ఞానము అని చెప్పొచ్చు. By intelligence we decide to do that or that, what is convenable. బుద్ధి ద్వారా ఏది మనకు సులభమో ఇది ఈ పనినా ఆ పనినా నిర్ణయించవచ్చు. Yeah. So there is always the subtle body is in the material. During the time the jiva is in the material body, there is around is the subtle body. జీవాత్మ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నంత వరకు కూడా ఆ సూక్ష్మమైన దేహంలో తను ఉంటాడు. But by bhakti yoga practice, this subtle body become dissolved. ఈ భక్తి యోగం ఆచరించడం ద్వారా ఈ యొక్క సూక్ష్మ దేహం అనేది నశింపబడుతుంది. Without any separate efforts. వేరే ఎలాంటి Kapila Deva అవసరం లేదు.
Kapiladeva explained here, without separate the force. కపిల మహాముని ఇక్కడ చెప్పారు ఎలాంటి వేరే పద్ధతి అవసరం లేదు అని. And that is, this separate force is until the moment one don't become completely pure, there is this tendency, this force to add something. మనము పూర్ణత్వ స్థాయి చేరనంత వరకు కూడా ఈ యొక్క ఏదో ఒకటి పొందడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాను. For that many times devotees ask about how can I do progress. చాలాసార్లు భక్తులు అడుగుతుంటారు నేను ఏ విధంగా పురోగతి చెందాలి అని. Yeah. Then practice few years bhakti yoga, and one day they ask how can I do progress. సో కొంతకాలం భక్తి యోగం ఆచరించిన తర్వాత మళ్ళీ అడుగుతారు నేను ఎలా పురోగమించాలి అని. Or otherwise they ask when I chant in my mind is no concentrate, so what can I do? సో అప్పుడప్పుడు అడుగుతారు నేను నా మనస్సులో ఒకవేళ నేను జపం చేసినట్లయితే జపం చేసేటప్పుడు ఎలా ఏకాగ్రత ఉంచాలి అని అడుగుతారు. That means on the deep of the heart there is this intention to do some efforts, personal efforts, to add something. సో మనస్సు లోతులోకి వెళ్ళి చూస్తే ఏదో నేను చెయ్యాలి నా సొంత ప్రయత్నం ఏదైనా చేయాలి అని ఆలోచిస్తుంటారు. On advanced devotees he know Krishna will give what he wants. సో ఉన్నత భక్తులకు తెలుసు కృష్ణుడు తనకి ఏది కావాలో ఇస్తాడు అని. It's not question to add anything. సో అక్కడ ఏ ప్రశ్న లేదు ఏదో లభించాలి అన్న ప్రశ్న. And here the Lord he repeated this argument. సో ఇక్కడ భగవంతుడు without separate the force. మనము ఎలాంటి మరొక ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని. Yeah. Because the mind was immediate result. మనసు అనేది అప్పటికప్పుడు ఇచ్చే ఫలితము. So after some time we think I have to add something, some personal force. ఒకసారి నేను అప్పుడప్పుడు నా యొక్క వ్యక్తిగత ప్రయత్నం నేను చేస్తాను. It's always mind argument. ఇది మనస్సు యొక్క ఘర్షణ వాదన. But here is clear, this Bhakti Yoga dissolve the subtle body of the living entity without separate force. సో ఇక్కడ ఇది చెప్పబడింది భక్తి యోగం ద్వారా ఈ యొక్క సూక్ష్మ శరీరం అనేది నశింపబడుతుంది ఎలాంటి స్వప్రయత్నం లేకుండా. So those who practice Bhakti Yoga, he have not to think what can I add. సో భక్తి యోగం ఆచరించిన వ్యక్తి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఎలా పొందాలి అని. This is Rajoguna influence. ఇది రజోగుణం యొక్క When ప్రభావం. one want to add some efforts, Rajoguna. తను ఏదో పొందాలని ప్రయత్నం చేస్తే అది రజోగుణము అని చెప్పచ్చు. Like the fire, just as fire in the stomach digests all that we eat. భుజించిన ఆహార పదార్థములను జఠరాగ్ని పచనం చేయునట్లుగా To digest we have not to do any efforts. సో ఆహారము జీర్ణం చేయడానికి మనం ఎలాంటి ప్రయత్నం ఏం చేయట్లేదు. Yeah. And to dissolve the subtle body also we have not to do any effort. సూక్ష్మ దేహం కూడా నశింపజేయడానికి మనం ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయని అవసరం లేదు. Just practice. కేవలం అభ్యసించాలి. Practice is always necessary. Material or spiritual, but practice is necessary. అభ్యాసం అనేది భౌతిక పురోగతి కానీ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కానీ రెండిటికి అవసరమే.
Near about 40 years ago, I was in Bodh Gaya. 40 ఏళ్ల క్రితం నేను బోధ్గయ అనే స్థలంలో ఉన్నాను. Bodh Gaya was a place where Siddhartha Gautama got illumination. బోధ్గయ అనే స్థలంలో ఆయన గౌతమ మునికి ఆయనకు సాక్షాత్కారం పొందారు. He sit down one trees. ఆయన ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని ఉన్నారు. There is the trees. అక్కడ చెట్లు ఉన్నాయి. చెట్టు ఉంది. And he do austerity. I don't remember how many times he was there with no food, no water, no nothing. అక్కడ ఆయన తపస్సు చేశారు, కానీ ఎంతకాలం చేశారు నీళ్లు లేకుండా కూర్చొని ఉన్నారో తెలియదు. And there was humidity. అక్కడ చాలా వేడిగా ఉన్న ప్రదేశం. But this part is hot. The body was cold, but this part is always hot. మన తల పైన చాలా వేడిగా ఉంది, కానీ మిగతా శరీరం అంతా కూడా చల్లగానే ఉంది. So how do you call this animal with, it's like the tortoise, but the tortoise have extremity. This little animal have no extremity. It go like that, eh? Snail. Have one house, personal house. Snail. And something is no good, he go inside. Nail. స్నేల్ నత్తలు. So because he don't do any activity, he was fixed there in meditation, and there was plenty humidity, so the nail go up and stay there because there is hot. సో ఆ విధంగా తపస్సు చేసేటప్పుడు ఈ నత్త మెల్లిగా ఆయన యొక్క శరీరం మీదకి పాకుతూ పైన నెత్తి మీద ఎక్కి కూర్చున్నది, ఎందుకంటే నెత్తి చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి. So after some time the head was plenty of nail. కొంతసేపు తర్వాత నెత్తి మీద అన్ని కూడా నత్తలు కూర్చొని ఉన్నాయి. If you look one picture of Buddha, you will see plenty nail. సో బుద్ధుడి యొక్క మన చిత్రపటం చూసినట్లయితే ఆయన నెత్తి మీద అవన్నీ నత్తలు కూర్చొని ఉన్నాయి. అలా. And he stayed long time there down these trees. And Buddhist people say he got illumination. ఈ చెట్లో ఉన్న చోటే ఆ బుద్ధుడు చాలా కాలం పాటు నివసించారు. అక్కడ ఆయన సాక్షాత్కారం పొందారు. He got teachings. He got knowledge. ఓకే. ఆయన అక్కడ ఉపదేశాలు పొందారు, జ్ఞానం పొందారు. And after from there for Bodh Gaya he walked to Varanasi. ఆ బోధ్గయ నుండి ఆయన వారణాసికి ప్రయాణం చేశారు. And from Varanasi he went to Sarnath. వారణాసి నుంచి సారనాథ్కి ప్రయాణం చేశారు. I've been there in Sarnath in one Shiva mandir. నేను అక్కడ 40 years ago. 40 ఏళ్ల క్రితం నేను ఆ సారనాథ్ మందిరంలో ఉన్నాను. There to the first time he followed he find the followers. మొదటిసారి ఆయనకు అనుచరులు అక్కడ ఉన్నారు సారనాథ్లో. And by the help of the king Asoka, he preaching in different part of Indochina because he was not acceptation. అక్కడ అశోకుడి యొక్క సహాయంతో ఆయన అక్కడ ప్రచారం చేయసాగారు ఇండో చైనా వద్ద. So many people go to Bodh Gaya every year. చాలా మంది ప్రజలు వెళ్తుంటారు బోధ్గయకి ప్రతి సంవత్సరము. And because there is a place where Siddhartha Gautama got illumination,
So there is Buddhist people constructed Buddha Mandir. ప్రజలు ఎందుకు వెళ్తుంటారంటే అక్కడ బోధ్గయ చెట్టు దగ్గర బుద్ధుడు జ్ఞానం పొందారు అని. సో అక్కడ ఒక మందిరం కూడా కట్టబడింది. Thailand, for example, is Buddhist population. Buddhist. సో థాయిలాండ్లో ఎక్కువ బుద్ధిస్ట్ ఆ యొక్క బౌద్ధులు So బౌద్ధ మతం then ఉన్నవారు ఉన్నారు. constructed one very nice temple there. అక్కడ ఒక చాలా చక్కటి మందిరం కట్టారు. Yeah, and also Japanese people constructed one Buddhist temple in Bodh Gaya. అక్కడ జపాన్కి సంబంధించిన ప్రజలు కూడా అక్కడికి వస్తుంటారు బోధ్గయాకి. And there is many temples, Buddhist temple made by different countries. అక్కడ చాలా మందిరాలు ఉన్నాయి, బౌద్ధ మతానికి సంబంధించిన మందిరాలు. వేరే వేరే దేశాల నుంచి కూడా ప్రజలు వస్తుంటారు, అక్కడ నిర్మించారు. Yeah. So because there is Buddhist temple, there is Buddhist teachers also. అక్కడ బౌద్ధ మందిరాలు ఉన్నాయి, అక్కడ బౌద్ధ మందిరాలు కాకుండా అక్కడ ఉపదేశాలు కూడా వాళ్ళు అక్కడ ప్రచారం చేస్తున్నారు, బోధకులు. And because there is many Occidental people coming in this place, there is also teacher who give course of meditation. అక్కడ బోధకుడు ఈ ధ్యానం ఎలా చేయాలో అవి కూడా అక్కడ వచ్చిన ప్రజలకి నేర్పిస్తుంటారు. One friend of mine, he pay one course. నా స్నేహితుడు కూడా ఒక కోర్స్కి ఆయన డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాడు. I was there, but I was not in the course. నేను ఆ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వలేదు. So after one day, I asked my friend, "How is that? ఒక రోజు తర్వాత ఎలా అనిపించింది అని ఒక రోజు తర్వాత నేను అడిగాను. And he was in one. He assisted every day in one Japanese Buddha Mandir. ఆయన ఒక జపాన్కి సంబంధించిన ఒక బౌద్ధ మందిరం అక్కడ ఉన్నారు. And the teacher was Japanese. అందులో బోధకుడు జపాన్ వ్యక్తి. But apparently he don't speak much English. ఆయన ఎక్కువ ఆంగ్ల భాష మాట్లాడాడు. So he makes sitting everybody. ఆయన మా అందరిని కూర్చోపెట్టేవారు. And my friend was also there. నా స్నేహితుడు కూడా అక్కడ ఉన్నారు. And the Japanese teacher told them to concentrate mind in the Agna chakra. ఆ జపాన్ బోధకుడు మన మనసు ఏకాగ్రత చేయాలి ఈ నుదుటి బ్రుకటి అక్కడ స్థలంలో అని. So after 20 minutes my friend was tired. సో 20 నిమిషాల తర్వాత నా స్నేహితుడు అలసిపోయారు. And he get up and he approached the teacher. అతను లేచి ఆ బోధకుడు వద్దకు వెళ్ళాడు. And he explained for the teacher, my mind cannot be fixed there. My mind go here and there. సో ఆయన వివరించారు, నా మనస్సు అటు ఇటు పరిగెడుతుంది అని. So the Japanese teacher say, practice, practice, practice. సో జపాన్ బోధకుడు అన్నారు, అభ్యాసం చెయ్యి అని. So my friend go and sitting again. సో నా స్నేహితుడు వెళ్ళి మళ్ళీ కూర్చున్నాడు. And the next day again the same practice. మరుసటి రోజు మళ్ళీ ఇదే విధంగా అభ్యాసం చేస్తున్నారు. But he start to get pain in the leg. ఈసారి ఆయన కాళ్ళ నొప్పి ప్రారంభమైంది. So he went to see the Japanese teacher, and he asked to concentrate mind here. We can do also stand up. Yes or not? సో ఆ జపానీస్ బోధకుడి వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అన్నారు, ఈసారి మనము చేయాల్సింది ఏకాగ్రత బ్రుకుటి పైన, సో నిలబడి కూడా చేయొచ్చు అని. నిలబడి చేయొచ్చా అని అడిగారు. So the Japanese teacher say for him, practice, practice, practice. సో జపానీస్ బోధకుడు అన్నారు, జస్ట్ అభ్యాసం చేయి. And he do the course 1 week. And every time he asks something for the Japanese teacher, the
Japanese teachers say, practice, practice. సో ఇలా వారం రోజుల పాటు తన స్నేహితుడు అలా ఉన్నారు. ప్రతిరోజు బోధకుడు ఒకటే ఇలా చెప్పేవాడు, అభ్యాసం చేయి అని. ఏది అడిగినా కూడా అభ్యాసం చేయి అని అడిగి చెప్పేవాడు. When the course was finished, I asked my friend, so what you learned? He said, I don't know, because he told me just practice, practice, practice. సో 7 రోజుల తర్వాత మా స్నేహితుడిని అడిగినప్పుడు ఏం నేర్చుకున్నావు అంటే, లేదు ఏం నేర్చుకోలేదు, ఒకటి ఏంటంటే అభ్యాసం చేయి అని చెప్పాడు. And this is in material level or spiritual level is always necessary practice. సో భౌతికంగా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఎప్పుడైనా అభ్యాసం అవసరము. By practice, he explained, by practice, by bhakti yoga, the subtle body of the living entity dissolved. సో ఇక్కడ భక్తి యోగం చేయడం ద్వారా సూక్ష్మమైన శరీరము అది నశించిపోతుంది జీవుడిది. But it's not enough to reading. కేవలం ఇది చదవడం చేస్తే కాదు. So to dissolve the subtle body, what you must do? సో ఈ యొక్క సూక్ష్మ శరీరం నశించాలంటే మనం ఏం చేయాలి? Practice, practice, practice. అభ్యాసం చేయాలి. Yeah. In every, if you want to learn to drive one car, the teaching is nothing. You need practice. ఒక కార్ నడపాలంటే కేవలం నేర్చుకుంటే సరిపోదు, అది కార్ నడపడం అనేది నిజంగా చేయాలి. So Prabhupada explained, Bhakti Yoga is in a far higher position than Mukti, because a person endeavor to get liberation from the material engagement is automatically served in devotional service. భక్తి అనున్నది ముక్తి కన్నను ఎంతో ఉన్నతమైన స్థితి ఎందున్నట్టిది. ఏలైనా భవబంధ విముక్తి అయి మనుజుడు చేసేడు యత్నము భక్తియుక్త సేవ యందు అప్రయత్నముగా ఉనగూడగలదు. The example is giving here that fire in the stomach can digest whatever we eat. మనము భుజించడి ఆహార పదార్థములను జఠరాగ్ని పచనము చేసేడి ఉపమానము ఇచ్చట ఈ సందర్భమును ఒసగబడినది. If the digestive power is sufficient, then whatever you can eat will be digested by the fire of the stomach. పచన శక్తి తగినంతగా ఉన్నచో మనం ఏది భుజించినను జఠరాగ్నిచే అది అరగగలదు. Similarly, a devotee do not have to try separately to attain liberation. అదే విధముగా భక్తుడు ముక్తిని సాధించుటకై ప్రత్యేకముగా యత్నించిన అవసరం లేదు. That very service to the Supreme Personality of Godhead is the process of his liberation, because to engage oneself in the service of the Lord is to liberate oneself from material entanglement. దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుని సేవయే అతని ముక్తి విధానము కాగలదు. ఏలైనా కృష్ణ సేవలో నియుక్తమగుట అనగా భవబంధము నుండి ముక్తిని బడయుటయే. See, Bilvamangala Thakur explained this position very nicely. He say, if I have afflicting devotion unto the lotus feet of the Supreme Lord, then mukti or liberation serves me as my maidservant. ఈ విషయమును శ్రీ బిల్వమంగళ ఠాకూర్లు ఇట్లు చక్కగా వివరించిరి. నాకు దేవదేవుని పాదపద్మముల ఎడ అకుంఠితమగు భక్తి ఉన్నచో ముక్తి నాకు దాసి కాగలదు. Mukti, the maidservant, is always ready to do whatever I ask. నేనేది అడిగినను దానిని ఉనరించుటకు ఆమె సిద్ధపడి ఉండగలదు. Yeah. That means when you practice bhakti yoga, you have not to add anything. సో ఎప్పుడైతే మనం భక్తి యోగం ఆచరిస్తారో ఇంకా ఏదో పొందాల్సిన మనకు అవసరము లేదు. Because liberation is also some personal interesting. సో మోక్షం పొందాలన్నది కూడా అది ఒక స్వార్థం లాంటిదే. But bhakti yoga is the interest in bhakti yoga is to satisfy Krishna. భక్తి యోగం పట్ల రుచి ఉన్నట్లయితే కృష్ణుడి తృప్తి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. It's nothing about me, my personal
desire. అది నా యొక్క వ్యక్తిగతమైన ఇష్టం కాదు. In good or bad situation, the important is to satisfy him. సో మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా కృష్ణుని తృప్తిపరచడానికే. Liberation is also some, of course, devotees like to go back to the spiritual world. భక్తులకు కూడా ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళాలని ఉంటుంది కోరిక. But the Paramahansa, he is fixed in devotional activities. He don't care if he go there or there. పరమహంసలకు ఆయన యొక్క మనస్సు స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు అక్కడైనా ఈ భౌతిక లోకంలో కూడా. For a devotee, liberation is no problem at all. భక్తునకు ముక్తి అనున్నది ఒక సమస్యే కాదు. Liberation take place without separate endeavor. ప్రత్యేకమగు యత్నము లేకుండగానే అది ఒనగూడగలదు. Bhakti, therefore, is far better than mukti of the impersonalist position. కనుకనే భక్తి అనున్నది ముక్తి కన్నను లేదా నిరాకారవాది స్థితి కన్నను మేలితరమైనది. The impersonalist undergoes severe penance and austerity to attain mukti, but the bhakta simply be engaged himself in the bhakti process, especially in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Immediately develop control over the tongue by engaging it in chanting and accepting the remnant of foodstuff offered to the personality of Godhead. ముక్తిని బడయుటకు నిరాకారవాదులు కఠోరమగు తపోనిష్టలను ఆచరింతురు. కానీ భక్తుడు మాత్రము కేవలము భక్తి యందు నెలకొనుట ద్వారాను ముఖ్యముగా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అను మహామంత్రము జపకీర్తనములు కావించుట ద్వారా మరియు కృష్ణునకు అర్పించిన ఆహార పదార్థములను ప్రసాద రూపమున భుజించుట ద్వారాను శీఘ్రమే జిహ్వను అదుపులోనికి తెచ్చుకోగలడు. జిహ్వా నిగ్రహింపబడినంతనే సహజముగా ఇతరేంద్రియములను అప్రయత్నముగా నిగ్రహింపబడవు. As soon as the tongue is controlled naturally, all other senses are controlled automatically. జిహ్వా నిగ్రహింపబడినంతనే సహజముగా ఇతరేంద్రియములన్నీను అప్రయత్నముగా నిగ్రహింపబడగలవు. Sense control is the perfection of the yoga principle. And one liberation begin immediately as soon as he engaged himself in the practice of the Lord. ఇంద్రియ నిగ్రహమే యోగ విధానపు పూర్ణత్వము. ఇక మనుజుడు భగవత్ సేవ యందు నియుక్తుడైనంతనే అతని ముక్తి ఆరంభమగును. It is confirmed by Kapila Deva that bhakti or devotional service is Garyasi, more glorious than siddhi, liberation. ఈ విధముగా భక్తి యోగము సిద్ధి మోక్షము కన్నను అధిక మహిమాన్వితమైనదని కపిలదేవుడు నిర్ధారించినాడు. Yeah, there is high planet where the Siddhaloka is in Brahmaloka is the same level. ఉన్నత లోకాల్లో ఒక లోకము సిద్ధలోకము, అది బ్రహ్మలోకం తోటి సమానంగా ఉంటుంది. And they are the siddhis, the devotees who got this perfection, then traveling from one planet to other planet without any airplane. పరిపూర్ణత సాధించిన భక్తులు ఆ లోకానికి వెళ్తారు. ఆ లోకంలో ఉన్న భక్తులు ఈ విమానం ఎక్కి ఒక లోకం నుంచి ఇంకో లోకానికి వెళ్ళగలిగే శక్తి వాళ్ళకు ఉంటుంది. Can be very nice. విమానము అవసరం లేకుండా ఒక గ్రహాన్ని నుంచి ఇంకో గ్రహానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు, వెళ్ళగలుగుతారు. Also in this planet some people get siddhis. ఈ లోకంలో ఉండి కూడా కొందరు సిద్ధులు పొందుతారు. సిద్ధిస్. There is histories in the Himalayas, some Shambhala. There is one history about Shambhala. Shambhala is one city in the Himalayas. So
మనకు చరిత్రలో ఉంది సంబాలా అనే నగరం గురించి. అది హిమాలయాల దగ్గర ఉంది. But very few people know where is that. కానీ కొందరికి అది తెలుసు అది ఎక్కడ ఉందో అని. And the who get see this, then can go in Shambhala. ఎవరికైతే ఈ సిద్ధులు వాళ్ళు పొందుతారో వాళ్ళు ఆ సంబాలా స్థలంకి వెళ్తారు. And some histories speak about some people will see this, then see these people go in the mountain, inside, go like that. చరిత్రలో కొన్ని కథలు చెప్పబడ్డాయి. కొండ లోపల ప్రవేశిస్తారు. కొందరు కొండ లోపలికి ప్రవేశిస్తారు. Go inside. తన సిద్ధి పొంది కొండ లోపలికి ప్రవేశిస్తారు. And that can be అలా జరగవచ్చు. Can be. అలా జరగచ్చు కూడా. Mystic, see this, mystic power. సిద్ధులు పొందిన వ్యక్తులు. Other Buddhist people want to go in the top of the mountain because they are in the morning, then see the light of the sun touch the top of the mountain. సో ఈ బౌద్ధులు ఆ పర్వతం యొక్క శిఖరాగ్రి పైకి వెళ్ళి ఉండాలనుకుంటారు. ఎందుకంటే సూర్యుడి యొక్క మొదటి వెలుగు దాని మీదనే ప్రసరిస్తుంది. And they want to sit there. అక్కడ వెళ్ళి కూర్చోవాలని వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది. And then go there by concentration. సో అక్కడ వాళ్ళు ధ్యానం చేస్తూ ఆ ఏకాగ్రత పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటారు. By see this, by mystic power, then concentrate the mind there where is the sun, the light sun, and then appear there. సో వాళ్ళు ఏకాగ్రత ద్వారా సిద్ధులు పొంది వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి ఆ సూర్యుడి యొక్క వెలుతురు దాని మీద ధ్యానం చేసి Keep the micro, you. Yeah. So that is, those who get see this can do so many things. ఎవరికైతే సిద్ధులు పొందుతారో వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలరు. Yeah. But the devotee have no interest in about. కానీ ఒక భక్తుడికి వీటిలో ఏం రుచి ఉండదు. Impersonalist people, there is those gyanis, then they look for liberation. ముఖ్యంగా నిరాకారవాదులు, మాయావాదులు, జ్ఞానులు వీళ్ళు కేవలం ముక్తి కోసం వాళ్ళు ఆలోచిస్తుంటారు. And that who practice mystic yoga, they want mystic powers. ఎవరైతే ఈ యోగా ఆచరిస్తుంటారో వాళ్ళు ఈ సిద్ధుల కోసం వాళ్ళు వాంఛిస్తుంటారు. But the devotees don't. భక్తులకు దాంట్లో ఏం ఇష్టం లేదు. It's not the aim. భక్తుల యొక్క లక్ష్యం సిద్ధులు పొందడం కాదు. Most of these people don't believe in the Supreme Personality of Godhead. అలాంటి సిద్ధులు పొందాలనుకున్న వ్యక్తికి భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉండదు. And to have liberation or to have see this, then get much austerities. సిద్ధులు పొందాలంటే, ముక్తి పొందాలంటే ఎంతో తపస్సు ఆచరించాల్సి వస్తుంది. But the Paramahamsas get also powers. పరమహంసలు కూడా ఈ సిద్ధులు వాళ్ళకుంటాయి సహజంగా. Because Krishna gives the possibility to do anything. ఎందుకంటే కృష్ణుడు వాళ్ళకి ఈ శక్తి ఇస్తారు, ఏదైనా చేయగలిగే శక్తి వాళ్ళకి ఇస్తారు. One time Srila Prabhupada went in one place where was big mela. ఒకసారి ప్రభుపాద వారు ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళారు, అక్కడ పెద్ద మేళా అవుతుంది. And there was many impersonalists. అక్కడ ఎంతో మంది మాయావాదులు ఉన్నారు. Sadhus, impersonalists. సాధువులు, మాయావాదులు ఉన్నారు. నిరాకారవాదులు. So Prabhupada came with one big group of Western devotees. అక్కడ ప్రభుపాద వారు పాశ్చాత్య దేశం నుంచి చాలా మంది భక్తులతో వచ్చారు. And he sit there, and the devotees also sit there. అక్కడ వెళ్ళి ఆ ప్రభుపాద వారితో పాటు భక్తులు అందరు కూర్చున్నారు.
So the sadhu was surprised to see one Indian guru with one group of Western people. అయితే అక్కడ ఉన్న ఒక సాధు ఇది చూసి ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఒక భారతీయ వ్యక్తితో పాటు పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళందరూ ఆయనతో కూర్చోన్నారు. ఇది చూసి ఆశ్చర్యపడ్డారు. So the sadhu got interested to know about the mystic power of Srila Prabhupada. అది చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపడి ప్రభుపాద వారి దగ్గర ఏం సిద్ధి ఉందని ఆయన తెలుసుకోవాలని ఆయనకు ఆసక్తి వచ్చింది. And then asked Swamiji, please show some of your mystic powers. సో వచ్చి ప్రభుపాద వారితో అడుగుతున్నారు, స్వామీజీ మీ దగ్గర సిద్ధులు ఎలాంటివి ఉన్నాయి కొంచెం మాకు ప్రదర్శించండి. And Prabhupada said, this is my mystic power. ప్రభుపాద వారు అందరు భక్తులను చూపిస్తూ ఇది నా సిద్ధి అని చెప్తున్నారు, నా యొక్క శక్తి. These people, before eating meat and drink alcohol and don't believe in God, and now they are devotees. వీళ్ళందరూ ఇంతకుముందు మాంసం తింటూ మత్తులో ఉంటూ భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేదు, ఆ విధంగా ఉంటూ ఇప్పుడు భగవంతుడి యొక్క భక్తులు అయిపోయారు. So he said, look this group of devotees. ఈ యొక్క భక్తుల యొక్క సముదాయం మీరు చూడండి, This is my mystic power. ఇది నా యొక్క సిద్ధి. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, హరే Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So when the subtle body be dissolved, who act is the pure consciousness. ఎప్పుడైతే ఈ సూక్ష్మ శరీరం నశించిపోతుందో అప్పుడు పవిత్ర చైతన్యం పనిచేస్తుంది. The consciousness is individual. చైతన్యం అనేది వ్యక్తిగతమైనది. Can be material or spiritual. అది భౌతికంగా ఉండొచ్చు, ఆధ్యాత్మికంగా ఉండొచ్చు. And this is the really identity of the living being, the consciousness. ఒక వ్యక్తి యొక్క నిజమైన గుర్తింపు ఆయన చైతన్యం. Is the real identity. అది నిజమైన వ్యక్తి ఆయన గుర్తింపు చైతన్యం. అది Materialist or spiritualist, but the real identity is the consciousness. భౌతికమైన వ్యక్తి ఉండొచ్చు, ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తి ఉండొచ్చు, ఆయన గుర్తింపు ఆయన చైతన్యంతో ఉంటుంది. The soul is just witness. ఆత్మ కేవలం సాక్షిగా అక్కడ ఉంటుంది అంతే. Witness of the situation. ఆ పరిస్థితి ఏం జరుగుతుందో దానికి సాక్ష్యంగా అక్కడ ఆత్మ ఉంది. For that Krishna explained, the soul do nothing. అందుకే కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఆత్మ ఏం చేస్తలేదు, It's just witness. అక్కడ సాక్షిగానే. Witness because of perception. సాక్షిగా ఎందుకంటే అది గమనిస్తుంది ఏం జరుగుతుందో. So when the consciousness become pure, there is no any more subtle body. ఎప్పుడైతే చైతన్యం పూర్తిగా పవిత్రం అయిపోతుందో అప్పుడు ఈ సూక్ష్మ శరీరమే ఉండదు. To go back to Vaikuntha, you don't need subtle body. వైకుంఠం వెళ్ళడానికి సూక్ష్మ శరీరం అవసరం లేదు. That is just here. సూక్ష్మ శరీరం కేవలం ఇక్కడే కావాలి మనకు. It's contamination. ఇది కలుషితమైనది. When the subtle body is dissolved, the consciousness is pure and the consciousness act. ఎప్పుడైతే సూక్ష్మ శరీరం నశించిపోతుందో పూర్తిగా అప్పుడు చైతన్యం అది పవిత్రమై చైతన్యం పనిచేస్తుంది నిజంగా. Consciousness is always. చైతన్యం ఎప్పటికీ ఉంది. Even if the consciousness is individual, the consciousness is always. చైతన్యం వ్యక్తిగతంగా ఉంటుంది, అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. Srila Prabhupada says the consciousness is present in every pore, in every pore. ప్రభుపాద చెప్తారు, శరీరం యొక్క ప్రతి ఒక్క కణంలో చైతన్యం ఉంటుంది. రోమ రంధ్రాల్లో కూడా చైతన్యం ఉంటుంది. When the consciousness is material, ఎప్పుడైతే చైతన్యం భౌతికంగా ఉందో you touch with one needle or something like that, immediately a reaction.
ఒక సూది తీసుకొని గుచ్చితే వెంటనే మనకు ఆ నొప్పి తెలుస్తుంది. Yeah. Because the consciousness is impregnated all the body. ఎందుకంటే ఈ చైతన్యం మొత్తం శరీరం అంతా వ్యాప్తి చెందింది. But when the consciousness is in the high levels, కానీ ఎప్పుడైతే ఈ చైతన్యం ఉన్నత స్థాయిలో ఉంటుందో don't feel anything. అప్పుడు ఏం అనిపించదు నొప్పి. Prahlad Maharaj, the father do anything with the body of him and he don't feel anything. ఉదాహరణకు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ హిరణ్యకశిపు ఆయనకు ఎన్నో విధాలుగా ఆయన శరీరంతో ఏం చేసినా ఆయనకి ఏం అనిపిస్తలేదు. Namacharya Haridas Thakur then bring the Muslim people bring him in something like 20 or 22 places and beat him to show the people, look what we do with them. ఇంకా నామాచార్య Then హరిదాస్ beat ఠాకూర్ them. ఈ మహమ్మదీయులు వాళ్ళ సైనికులు తీసుకొచ్చి 22 సంతలలో అందరిని చూపిస్తూ కొడుతున్నారు. అందరు చూపిస్తున్నారు, చూడండి మేము ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఈయన కొడుతున్నామని చెప్తున్నారు, చూపిస్తున్నారు. And he say for the Muslim people, he say, I understand you want to kill me, but I am very sorry, I cannot leave the body. అప్పుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ చెప్తున్నారు, నాకు అర్థమవుతుంది మీరు నన్ను చంపాలనుకుంటున్నారు, కానీ నేనేం చేయలేను, ఈ శరీరాన్ని నేను వదిలేయలేను అని చెప్తున్నారు. And the people beat him with sticks. అప్పుడు కర్రలతో కొడుతున్నారు. He don't feel anything. ఆయనకి ఏం నొప్పి అనిపిస్తలేదు. Yeah. Because the consciousness is not anymore material. ఎందుకంటే అక్కడ చైతన్యం ఇంకా భౌతికమైనది కాదు, It's pure consciousness. పవిత్రమైన చైతన్యం. International Society for Krishna Consciousness. అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఇది. That is what Prabhupada won. He want this planet like Vaikuntha planet. ప్రభుపాద ఇదే కోరుకున్నారు, ఈ లోకమంతా వైకుంఠ లోకంలాగా మారాలి. And that will be. అది జరుగుతుంది. We cannot speak about time because time can be 1,000 years, but that will be. ఎప్పుడు జరుగుతుందో చెప్పలేం, 1000 సంవత్సరాలు తర్వాత అయినా జరగచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా ఇది జరుగుతుంది. Because the Krishna satisfied all desire of Srila Prabhupada. We saw that. ఎందుకంటే మనం అనుభవం ఉంది, ప్రభుపాద వారు ఏదైతే కోరుకున్నారో కృష్ణుడు వెంటనే దాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు. And to get this world like Vaikuntha planet is one desire of Srila Prabhupada. సో ప్రభుపాద వారికి ఈ కోరిక ఏంటంటే ఈ లోకమంతా వైకుంఠం లాగా మారిపోవాలి. So Krishna can do anything. కృష్ణుడు ఏదైనా చేయగలరు. So we have just to serve. మన పని కేవలం సేవ చేయడం. Don't need separate force. ఇంకా వేరే ప్రయత్నం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Some comments or questions? ఏమైనా ప్రశ్నలు ఎవరికైనా? So in the spiritual world, when we go back, so the senses, mind, these things will be there. Means those are also dissolved. Some doubt? You have some doubt? There is some doubt. What do you say? Means, when we go back to spiritual world, the senses, mind, intelligence, false ego, will, means ego, means these things won't appear there in spiritual world. We reach just now. Yeah.
disappear, dissolve. Yeah. It's just pure consciousness. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో సూక్ష్మ శరీరం ఉండదు, కేవలం పవిత్ర చైతన్యం ఉండదు. Yeah, we are little bit attached with this thing. దీంతో మనకు Say, చాలా wow, without false ego, what I will do there? ఈ మిథ్యా అహంకారం లేకుండా అక్కడ ఏం చేస్తాను నేను అని ఆలోచిస్తాను. If I have no mind there, how can I sing? అక్కడ నాకు మనసు లేకపోతే ఏం ఆలోచిస్తా అక్కడ నేను. Maybe better stay here. అందుకే ఇక్కడే ఉంటే మంచిది. It's all with mind. Means this అంత్యకాలే చ మామే స్మరన్ ముక్త్వా కలేవరం. So when Translation? at the time of death, when one remembers me alone, will not take birth again. So remember means. But this is pure consciousness. So but that mind is not dissolved, no? It is there and it is thinking that time. Yeah. Oh, once it remembers and it dissolves. That everything is direct by him. Everything is direct by him. Everything is direct by మార్గదర్శనం. Everything is direct by him. పరమాత్మ ద్వారా భగవంతుడు అంతా నడుపుతున్నారు. Yeah. Everything is direct by him. అంతా ఆయన నియంత్రణలో ఉంది. He is the remember and forget. మన గుర్తింపు మర్చిపోయేది ఆయనే ఇస్తున్నారు. He can make you forget it or he can make you remember. మనం గుర్తించేలా కూడా ఆయన చేస్తున్నారు, మర్చిపోయేలా కూడా ఆయనే మనకు చేస్తున్నారు. How gunas will work on us? Gunas, how they will influence us? The subtle body. The guna influence on the subtle body. ప్రశ్న ఏంటంటే గుణాలు మన మీద ఎలా ప్రభావం చూపిస్తాయి? మహారాజ్ చెప్తున్నారు మన సూక్ష్మ శరీరం మీద ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి గుణాలు. The guna influence the subtle body. For that the mind become the responsible of all body activities. According with the influence the mind get, the mind do some, organizes some activity. మన శరీరం యొక్క అన్ని ఏదైతే కార్యం జరుగుతుందో శరీరం ద్వారా దానికి మనస్సు బాధ్యత వహిస్తుంది. సో మనస్సు ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావంలో ఉండి ఆ ప్రభావం వల్ల శరీరంని ఏ విధంగా నడుపుతుంది. This is one previous subtle activity. ఇది సూక్ష్మ కార్యం, ఇంతకుముందు జరిగే కార్యం యొక్క ప్రభావం. You want to construct one building. ఉదాహరణకు ఒక పెద్ద భవనం నిర్మించాలని కోరిక వచ్చింది. Yeah. And you explain to the architect how big you want this building. అప్పుడు ఆ ఇంజనీర్కి మనం చెప్తున్నాము ఎంత పెద్దది కావాలి అని. So the architect do the picture. అప్పుడు ఆయన చిత్రపటం గీస్తారు. You see in the cities now is so many different form of building. Some is round, some is so different form. నగరాల్లో చూస్తే ఈ భవనాలు కూడా రకరకాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని రౌండ్ ఉంటాయి, కొన్ని పెద్దగా ఉంటాయి, కొన్ని చిన్నగా ఉంటాయి, రకరకాలు ఉంటాయి. So before to do this building is one subtle activities. ఆ భవనం నిర్మించక ముందు ఒక కార్యం జరుగుతుంది అక్కడ. Previous activity, yeah. నిర్మాణం ప్రారంభమక ముందు ఒక కార్యం జరుగుతుంది. The architect do this. అంటే దాన్ని ఒక
డిజైన్ చేస్తున్నాడు And ఆయన the ముందు. proprietor accept yes or not. ఆ డిజైన్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే యజమాని ఉన్నాడో ఇది అవును ఇదే కావాలని ఆయన నిర్ణయిస్తాడు. Yeah. So when everything is ready, the picture is ready, the picture who do the architect is ready, everybody start to put brick and cement and glasses and windows and that, and after some time you see the building exactly same of the picture. ఎప్పుడైతే ఆ గీసిన డిజైన్ అంతా రెడీ అయిందో ఈయన ఒప్పుకున్నారో అప్పుడు అందరు కలిసి ఇంకా నిర్మించడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇటుకలు పెట్టడము, తర్వాత ద్వారాలు పెట్టడం, ఈ విధంగా చూస్తే చివర్లో చూస్తే ఏదైతే డిజైన్ కనిపిస్తుందో ఆ బిల్డింగ్ కూడా అట్లనే కనిపిస్తుంది. The idea, the previous activities, subtle activities become manifested. సో ఏదైతే ముందు ఆలోచించారో తర్వాత ఏదైతే డిజైన్ వేశారో అదే ఇంకా పూర్తిగా భవనంగా తయారైంది. And everything is to do one painting also. Before to do the painting, you look the kandwa and you concentrate mind in what I will do here. I will painting Krishna. How can be Krishna? Stand up. In which position? Which dressing? And you start to think about it, and when your idea is mature, like the fruit. Yeah, Mature. When the idea is mature, okay, you start to painting, but you painting what the previous subtle activity decide. ఉదాహరణకు ఒక చిత్రం గీయాలనుకుంటున్నాడు. చిత్రం గీసే ముందు ఆ పేపర్ ఉంటుంది, దేని మీద గీసిస్తున్నారు అది చూసి ఫస్ట్ ఆలోచన వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఏం గీస్తాను, ఉదాహరణకు కృష్ణుడి యొక్క చిత్రం గీస్తాను. కృష్ణుడు ఎలా ఉన్నారు, ఆయన నిల్చో ఉన్నారా, ఈ పోజ్లో ఉన్నారా, ఆయన ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నారు, అవన్నీ ఆలోచనల తర్వాత పూర్తిగా మనసులో డిజైన్ రెడీ అయితే అప్పుడు వెంటనే గీయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. సో ముందు ఈ యొక్క సూక్ష్మ కార్యం జరుగుతుంది మనస్సులో, అప్పుడు అది పేపర్ మీద వస్తుంది. We cannot imagine with mind how is Vaikuntha. సో ఈ మనస్సుతో వైకుంఠం ఎలా ఉందో మనం ఊహించుకోలేము. We get information. మనకు కేవలం శాస్త్రము వర్ణన వస్తుంది. One in the level the pure consciousness can understand, but otherwise not. ఒక వ్యక్తి పవిత్ర చైతన్యంలో ఉంటే ఆయన అర్థం చేసుకోగలడు, కానీ సామాన్య By the mercy of Krishna. కృష్ణుని కృపతోనే అర్థమవుతుంది. Vishuddha Sattva, one level. Shuddha Sattva is not enough because it's material. One nice devotee can be in Shuddha Sattva also, but Vishuddha Sattva is other thing. విశుద్ధ సత్వంలో ఉండాలి. శుద్ధ సత్వ కూడా అది కూడా సరిపోదు. ఒక మంచి భక్తుడు శుద్ధ సత్వంలో ఉండొచ్చు, కానీ విశుద్ధ సత్వ ఇంకో విషయం. Before to recuperate the Svarupa Siddhi is also the one strong desire. మన స్వరూప సిద్ధి, మన అసలైన స్వరూపం పొందాలంటే కూడా ఆ తీవ్రమైన కోరిక ఉండాలి ముందు. Lalsamai. ఆ లౌల్యం ఉండాలి. Yeah. This activity, Lalasamai, is also previous. ఈ యొక్క లౌల్యం, ఆ తీవ్రమైన కోరిక కూడా అది ముందు జరుగుతుంది. It's one strong desire. చాలా తీవ్రమైన కోరిక. Yeah. And by this strong desire you can recuperate the Svarupa Siddhi. ఈ తీవ్రమైన కోరికతోనే మన నిజమైన స్వరూపం మనం పొందవచ్చు. But Krishna is unlimited. కృష్ణుడు అనంతమైన వాడు. He can give you with strong desire without the strong desire. ఆయన మనం కోరుకున్నా కోరుకోపోయినా ఆయన మనకి ఇవ్వగలరు మన స్వరూపాన్ని. కానీ వైష్ణవుల గురు దయా వల్ల అర్థం కావట్లేదు. ట్రాన్స్లేట్ చేయండి.
హరే కృష్ణ మహారాజ్, దండవత్ ప్రణం. మీలాంటి సాధువుల దర్శనమే అతి దుర్లభం. కానీ ఇది ఆఫరింగ్. నాట్ ఆఫరింగ్. వైష్ణవులు గురువు దయ వల్ల దర్శనమే కాకుండా సేవ, ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి కావలసిన అతి విలువైన మీ అమృత వచనాలు మాకు లభిస్తున్నాయి. వీటిని పాటించడానికి కావాల్సిన శక్తి కూడా Translate in English. means Matai sir telling Maharaj, Your Holiness, like we are able to take darshan daily, which is very rare, and we kind of fallen souls getting benefit by taking darshan daily and hearing the holy lectures. So, and whatever the power to practice the bhakti in reality, we are getting from your lectures daily. And please bless us so that this whatever the energy which we got, we will continue till our means continuously. What do you say? That is not a question. Just ప్రశ్నలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మీరు మన సేవ చేసేటప్పుడు ఇతరులతో మనస్పర్ధలు, కలతలు వస్తుంటాయి. ఆ సందర్భంలో ఏ విధంగా? When we are doing service, there is a misunderstanding between devotees. When we are doing service of the Lord, between the devotees there is some misunderstanding. How to overcome it? Misunderstanding, some fighting. Misunderstanding. Between devotees. How to overcome that question? How to Overcome. overcome? Yeah. Tolerance. Titikshasva. సమాధానం దీక్షస్వ, సహించడం, టాలరేట్, సహనం. Tolerance. One time one devotee asked Prabhupada, okay, when there is some, how do you say the word, misunderstand or some, how do you say? Fighting. Conflict. Yes, conflict. Prabhupada said, we need tolerance. ప్రభుపాద వరకు ఒక భక్తుడు ఇలానే అడిగారు, భక్తుల మధ్యలో ఇలా మనస్పర్ధలు వస్తే దాన్ని ఎలా అంటే, ప్రభుపాద ఒకటే సమాధానం, దీన్ని సహించడం, సహనం కావాలి అని చెప్పారు. Yeah, and the devotee was, I forget the name, this devotee who died in an accident between Calcutta and Mayapur by taxi. Is the samadhi there? Tamal Krishna Maharaj. Tamal Krishna Maharaj. He asked this question, and Prabhupada say, must be tolerant. తమాల్ కృష్ణ మహారాజ్ ఈ ప్రశ్న అడిగారు, ప్రభుపాద వారు చెప్పారు సహనం ఉండాలి అంతే. And Tamal Krishna Maharaj, he asked, okay, Prabhupada, tolerant, yes, I understand, but there is, where is the limit of the tolerance? తమాల్ కృష్ణ మహారాజ్ చెప్పారు, అవును సహనం నాకు అర్థమైంది, కానీ దాని యొక్క ఎంతవరకు సహించాలి? And the Prabhupada said, is no limit. ప్రభుపాద అన్నారు, దానికి అసలు పరిధి అనేది లేదు. In tolerance there is no limit. సహనానికి పరిధి ఉండదు. So, yeah, this was exactly the question. Yes. Yes, tolerance. Mainly between the ladies. Between the ladies more misunderstanding comes. Lady or man, anyway, need tolerance. స్త్రీలున్న పురుషులున్న సహనమే దీనికి ఉపాయం. Yeah. There is another two more questions you want to But there is one
some help if you have no enough tolerance. మీకు అంత సహనం లేకపోతే ఇంకొక ఉపాయం ఉంది. The help is speak about this problem with the deities. ఈ యొక్క సమస్య తీసుకొచ్చి భగవంతుడి ముందు మీరు చెప్పండి. And ask to the deity, here is that problem, and that, and that, and that. You explain everything. And say, please, you help me, because I have no enough tolerance. And he arrange everything. I know by experience. భగవంతుడి దగ్గర వచ్చి ఆయన ముందు ఇవన్నీ మీరు చెప్పండి, ఈ సమస్య ఆ సమస్య అన్నీ ఉన్నాయి, నా దగ్గర దీన్ని సహించాలని శక్తి లేదు, మీరే సాయం చేయమంటే భగవంతుడు వెంటనే సాయం చేస్తారు. నాకు ఇది అనుభవం ఉంది ప్రత్యక్షంగా. Many years ago, I was head pujari. చాలా సంవత్సరాల కింద నేను పూజారి లాగా సేవ And చేశాను. there was 6-7 devotees to service in the pujari. We got the Panchatattva. అక్కడ పంచతత్వ విగ్రహాలు ఉన్నాయి. Big అక్కడ murtis. పేద విగ్రహాలు 6-7 మంది భక్తులు పూజారి సేవలో ఉన్నారు. And there was also 6-7 Matajis. ఇంకా 6-7 మంది మాతాజీ భక్తులు కూడా ఉన్నారు. And there was many conflict. అప్పుడు ఇలాంటి ఎన్నో మనస్పర్ధాలు ఉండేవి, Yeah. తగాదాలు ఉండేవి. Sometimes I don't know what to do. అప్పుడు నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కాకపోయేది. Because was confusion. అక్కడ ఈ తగాదాల్లో ఏం చేయాలో నాకు అర్థం అయ్యేది కాదు. And I speak with the deities. అప్పుడు వెళ్ళి నేను I విగ్రహాలతో explain the problem with details, that and that and that and that. So please help me. What can I do? సో ఈ సమస్యలు ఇక్కడ అవుతున్నాయి అనేసి భగవంతుడి దగ్గర వెళ్ళి నేను చెప్పేవాడిని, నాకు తెలియదు ఏం చేయాలో. మీరు సాయం చేయండి. Immediately, the situation be, how do you say, right, solve. ఆ భగవంతుడి ముందు చెప్పగానే వెంటనే ఆ Magic. పరిస్థితి మొత్తం మారిపోయింది. Magic. ఆ యొక్క భగవంతుడి మ్యాజిక్, చమత్కారం, భగవంతుడి యొక్క Because చమత్కారం. what Krishna wants is that. కృష్ణుడికి అదే కావాలి. Krishna wants, we look him and say, listen, we are friends, okay? Krishna wants that. కృష్ణుడు అదే కావాలనుకుంటున్నాడు. మనం కృష్ణుడి వైపు చూసి కృష్ణుడితో మనం మాట్లాడాలి. Because we take habit to do everything by ourselves. మనకు అలవాటు ఉంది, I will arrange that. నేను స్వయంగా చేసుకుంటా అని. And I will arrange that. So Krishna say, okay, arrange that. నేను సొంతగా ఇది చేసుకుంటా అది చేసుకుంటా అంటే కృష్ణుడు సరే నువ్వు చేసుకో అని వదిలేస్తారు. Yeah. But if you ask him, he wants that. నేను వెళ్ళి కృష్ణుడితో అడిగితే అప్పుడు కృష్ణుడు అదే కావాలనుకుంటున్నాను, నా దగ్గర రమ్మని అడుగుతున్నాను. Suridam Sarvabhutanam. సుహృదం సర్వభూతానం. Suridam Sarvabhutanam. He's a friend of everybody. ప్రతి ఒక్కరు స్నేహితుడు ఆయన. But nobody told with him. కానీ ఎవరు వెళ్ళి ఆయన సహాయం అడగరు. Everybody want to do his mind program. ఆయన సొంత మనస్సుతోనే, ఆయన సొంత ప్రయత్నంతోనే చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The other question. Mothers, on the children's, how much we should care for them, how much service we should do, but same time we have to do sadhana and service also. Mm-hmm. Yeah. What things, how much we can spend time on them, in which things? How much? How much energy we should put on them, but we have sadhana also, we have service also. Mother is asked. Yeah. This is a great mercy of the Lord. ఇది భగవంతుడి కృప, పిల్లలకు సేవ చేయడం మీకు. They know the question? ప్రశ్న ఏంటంటే మాతాజీ అడుగుతున్నారు, పిల్లల మీద వాళ్ళ కోసం ఎంత మేము శక్తి మన సమయం వెచ్చించాలి, ఎందుకంటే మాకు సొంత సాధన కూడా ఉంటుంది, సేవలు కూడా ఉంటాయి, వాళ్ళకి సమయం దొరకట్లేదు. They are not getting time to take care of children. What things we should put energy? So time get. This is the time is there.
time is there. సో ప్రశ్న ఏంటంటే సమయం దొరకట్లేదు పిల్లల్ని చూసుకోనికి, ఎందుకంటే మాకు వేరే సేవలు కూడా ఉంటాయి, సాధన కూడా ఉంటుంది అంటే మహారాజ్ అంటున్నారు సమయం ఉంటుంది, ఉండదని కాదు. Yeah. This is the way to control the mind. ఈ విధంగానే మనసుని మనం నియంత్రణ చేయగలము. Be much busy. ఎంత ఎక్కువైతే మనం నిమగ్నమై ఉంటామో ఆ విధంగా మనసు నియంత్రణలో ఉంటుంది. Busy with sadhana, children. This is a great mercy. పిల్లలతో ఇంకా మన సాధనతో ఎప్పుడు నిమగ్నమై ఉంటే ఇది భగవంతుడి యొక్క చాలా గొప్ప కృప మన మీద ఉన్నది. Sometimes the mind vikalpa refuses. ఇది చాలాసార్లు మనసు మన వికల్ప వద్దు అని చెప్తా ఉంటుంది. Because the mind follows these two processes, sankalpa and vikalpa. మనసు ఎప్పుడు సంకల్ప వికల్ప చేస్తూ ఉంటుంది. So sometimes the mind complains. సో కొన్నిసార్లు మనసు చెప్తుంది ఇలా. But by be busy in these activities, children, sadhana, and that, and cooking, that by that we control the mind. కానీ ఎక్కువ నిమగ్నమై ఉంటే సాధనలో, వంట, సేవలో, పిల్లలతో అప్పుడు మనసు ఎప్పుడు నియంత్రణలోనే ఉంటుంది. I have one letter, the note of one letter I read 2-3 days before, and I repeated here also one time. 3 రోజుల కింద నాకు ఒకరు ఉత్తరం రాశారు, ఇక్కడ నేను చెప్పాను కూడా దాని గురించి ఇంతకుముందు. He write in one letter for one Mataji, and he say, Prabhupada say, if you must to take care of the deities, on the same time must to take care of the children, he say, if you have no time, take care of the children and leave the service also. ఇది ప్రభుపాద్ వారి యొక్క ఉత్తరం గురించి ఇంతకుముందు కూడా నేను వివరించాను. ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, మీకు 2 సేవలు ఉన్నాయి, పిల్లల్ని చూసుకోవడం, తర్వాత విగ్రహారాధన కూడా, భగవంతుడి యొక్క సేవ. 2 ఉన్నప్పుడు మీకు పిల్లలు చూసుకొని అంత సేవ అంటే సమయం దొరకట్లే అంటే విగ్రహాలని పక్క పెట్టి పిల్లల్ని చూసుకోండి ముందు అని ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. Yeah. And he say, until 4 years you must to take care of him very serious. 4 సంవత్సరాల వరకు పిల్లలని 4 సంవత్సరాల వయసు వరకు పిల్లల్ని చాలా జాగ్రత్తగా పిల్లల్ని చూసుకోవాలి. And when he have more than 4 years, if you cannot take care with him, I will take care. ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, ఇంకా 4 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీరు ఇంకా పిల్లల్ని చూసుకోలేకపోతే అప్పుడు నేను స్వయంగా వచ్చి చూసుకుంటా అని చెప్తున్నాను. That I will take care means he will put in the Gurukuli. ప్రభుపాద చూసుకుంటారంటే దాని అర్థం, he don't say that, but supposedly is that. ఆయన అది చెప్తలేరు, కానీ దాని అర్థం అలా వస్తుంది, గురుకులంలో తీసుకుంటారు ప్రభుపాద. Because the Stri Dharma is to serve the husband and take care of the children. స్త్రీ ధర్మ అంటే భర్తని సేవ చేయాలి, పిల్లల్ని కూడా చూసుకోవాలి. And third, the house. ఇంకోటి ఇళ్ళని కూడా చూసుకోవాలి. Yeah. But there is also sadhana, of course. సాధన ఉంటుంది, అది ఖచ్చితంగా. It's a great mercy. చాలా గొప్ప కృప ఇది భగవంతుడికి. It's a great mercy. Be employed completely, employed 24 hours. This is great mercy. It's the only way to control the mind. 24 గంటలు పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉండడం ఇది భగవంతుడు చూపిస్తున్న కృప మన మీద. ఆ విధంగా మనసు పూర్తిగా నియంత్రణలో ఉంటుంది. Yeah. If you want to develop faith on Acharya's words, what to do? You should Develop faith. on Acharya's word. Acharya's words, instructions. Acharya instruction. To develop faith in Acharya's instructions. They mean Prabhupada. In Sadhu Sangha.
Sharada. The first level is Sharada. Sharada is the faith in everyone. Sharada. And the other is Sadhusanga, the other level. Sadhusanga. ప్రశ్న ఏంటంటే ఆచార్యుల యొక్క వాక్కు మీద ఎలా శ్రద్ధ పెంపొందించుకోవాలి. మహారాజ్ చెప్తున్నారు సాధు సంఘం మొట్టమొదటి శ్రద్ధ, ఆ తర్వాత సాధు సంఘం. Sadhusanga developed faith. సాధు సంఘంలో ఉంటే, సాంగత్యంలో ఉంటే అప్పుడు శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. Without sadhusanga cannot develop faith. సాధు సాంగత్యం, భక్తుల సాంగత్యం లేకుండా శ్రద్ధ పెరగదు. It is important to know who is Prabhupada. దానికి మొట్టమొదట ప్రభుపాద్ వారు ఎవరు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Because many devotees do service, very nice devotees, nice service, and chanting and playing mridanga and dancing, but then never read the Prabhupada Lilamrita. చాలా మంది భక్తులు ఎంతో సేవ చేస్తారు, చక్కగా సేవ చేస్తారు, కీర్తనలో పాల్గొంటారు, మృదంగా కొడతారు మంచిగా, కానీ ఎప్పుడు కూడా ప్రభుపాద్ లీలామృత చదవలే వాళ్ళు. In my opinion, the one of the best service the Prabhupada disciple do was the service of Rupa Maharaj. He write in the Prabhupada Lilamrita. This is one of the best service because this Prabhupada Lilamrita will be for 10,000 years. నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ప్రభుపాద్ వారి యొక్క శిష్యుల్లో చేసిన ఉన్నతమైన సేవ ఏంటంటే సత్స్వరూప్ మహారాజ్ చేసింది. ఇది ప్రభుపాద్ లీలామృతం ఆయన రాశారు. ఈ లీలామృతం 10,000 సంవత్సరాలు కూడా ఉంటుంది ప్రభుపాద్ వారి గురించి. Everybody must to read this. ప్రతి ఒక్కరు ఇది చదవాలి. To know who is the Acharya. ఆచార్య ఎవరు, ప్రభుపాద్ వారు ఎవరు తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరు. And also Prabhupada Shikshamrita. ఇంకా ప్రభుపాద్ శిక్షామృత కూడా చదవాలి. Yeah. The Prabhupada Shikshamrita is different. I mean, there is letters. ప్రభుపాద్ శిక్షామృత వేరే, అందులో ప్రభుపాద్ వారి యొక్క ఉత్తరాలు ఉన్నాయి. Yeah, letters and conversation. ఇంకా సంభాషణలు అవి ఉన్నాయి అందులో. But Prabhupada say, don't make circulate my letters and my conversation, because by this circulate letters and conversation can be misunderstood. ప్రభుపాద్ వారు ఇది కూడా చెప్పారు, నా యొక్క ఉత్తరాలు ఇంకా సంభాషణలు మీద మీరు ఆధారపడకండి, ఎందుకంటే అవి చదివితే అప్పుడు తప్పుడు అవగాహనలు కూడా వస్తాయి, మీరు అర్థం చేసుకోలేరు. Everything what I want is writing in my book, he said. ఏదైతే కావాలో మీకు అదంతా కూడా నా పుస్తకాల్లో ఉందని ప్రభుపాద్ చెప్తున్నారు. Yeah. So it's nice to read Prabhupada Shikshamrita because we know many ideas of Prabhupada. But sometimes take care of don't misunderstand, because the instruction, the letter is for one person, is not for all person. ప్రభుపాద్ శిక్షామృత చదవడం మంచిది, ఎందుకంటే మనకు ఇప్పటికీ ప్రభుపాద్ వారి ఆలోచనల గురించి కొంచెం అవగాహన ఉంది, కానీ దానికి తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ప్రభుపాద్ వారు అక్కడ ఉత్తరాలు రాస్తున్నారు, అది అందరి కోసం కాదు, వ్యక్తిగతంగా ఆ వ్యక్తి కోసమే రాస్తారు, కాబట్టి తప్పుడు అర్థం చేసుకోవడం అవకాశం ఉంటుంది. The Prabhupada Shikshamrita, everybody must to read that. ప్రభుపాద్ శిక్షామృత ప్రతి ఒక్కరు చదవాలి. In Italy we have the Prabhupada Shikshamrita in only one book like that. ఇటాలియన్ భాషలో ప్రభుపాద్ శిక్షామృత ఒకటే పుస్తకంలో ఉంది. I don't know here how you get. ఇంగ్లీష్ 3 volumes. 3. Yeah. It's necessary to read 1, 2 and 3. ఆ 3 వాల్యూమ్స్ To understand who is Prabhupada. ఆంగ్ల భాషలో ఉన్నాయి ప్రభుపాద్ శిక్షామృతం, అది అందరు చదవాలి. Other way you cannot develop faith. This is a question, how to develop faith. If you don't read about, you must be in sadhu sangha, you understand time, read the Prabhupada Shikshamrita, the Prabhupada Lilamrita. సో ప్రభుపాద్ గురించి తెలియకుండా ప్రభుపాద్ మీద శ్రద్ధ మనం పెంపొందించుకోలేం. సాధు సాంగత్యంలో ఉండాలి, ప్రభుపాద్ లీలామృత చదవాలి, అప్పుడే మనకు శ్రద్ధ అనేది పెరుగుతుంది. It's more easy to read as Bhagavatam. I mean, it's kind of adventure. సాహసం. భాగవతం చదవడం అనేది సరళమైనది,
So it's భాగవతం కంటే లీలామృత చదవడం ఇంకా సరళమైనది. so it's not difficult to read. అంత కష్టమేం కాదు లీలామృత చదవడం. Okay. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Jai Gaur Premana.